السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary، يا حبايبي طلبة الصف الثالث ثانوي، كل سنة وانتم طيبين. مراجعات الثانوية العامة، يا رب إن شاء الله تعالى يوفقكم كلكم. النهاردة معانا حلقة مميزة هنراجع فيها البارت 2، الجزء الثاني من أسئلة Prisoner of Zenda. في الفيديو اللي فات كنا شرحنا أو رجعنا مع بعض أول 3 chapters، أول 3 فصول من Prisoner of Zenda، ووعدناكم ان شاء الله تعالى هيبقى في فيديو تاني، واحنا النهارده بنوفي بوعدنا، وباذن الله تعالى نراجع مع بعض ال 3 chapters التانيين، او من اول chapter 4 5 و 6 باذن الله تعالى. طبعا احنا بنشكر احداث اليوم التعليمي ان احنا بنراجع من الملف بتاعهم، فطبعا متنسق وشكله كويس جدا جدا جدا. فيلا بينا هنبدأ كده مع بعض زي ما احنا متعودين ان احنا بنكبر الشاشة علشان نشوف الأسئلة بشكل واضح جدا، وتبقى حضرتك متابع معايا 100%. في بداية chapter 3 بيقول لي what kind of people lived in the old part of the city. طبعا السؤال واضح، من اي نوع من الناس اللي كانوا عايشين في الاولد بارت. طبعا احنا عارفين ان الاولد بارت كان فيه old people. Number 2 بيقول لي what does Randall do when the marshal wants him to ride along the old part of the town. السؤال ده مهم وعايزين نركز فيه شويه. هو رودولف راسندل انصاع لطلب المارشال ليه؟ عشان كان في بعض الناس سألت السؤال دوت. قال لي لان هو he thought that it was a trick made by the marshal. هو رودولف راسندل كان اعتقد ان دي تريك او دي خدعه عاملها في المارشال علشان يكتشف انه عشان يكشف قدام الناس ان he is not the real king، ان هو مش الملك الحقيقي. فطبعا هو دي مثلا زي ما بنقول كده، هو اتصرف او behaved او acted like a king، زي الملك بالظبط، ووافق وقال له كمان ان هو عايزه هو ورجالته يتقدموا، هو هيمشي لوحده. فالاجابه على السؤال دوت هتبقى he continued riding through the old part alone without guards. Number 3 why is Sabt so anxious about Rassendal's decision to ride alone through the old town. طبعا سابت كان منزعج جدا. ليه؟ قال لي he was afraid that Rassendal might be killed and as a result his position would be very difficult. كان خايف لا رودولف راسندل يتقتل في المكان ده وموقفه كان هيبقى صعب جدا. طبعا اول راس هتطير كان هتبقى راسه هو والاستاذ فريتز. طبعا نمبر 4 بيقول لي why does Michael's face turn white when he sees Rassendal at the palace. ليه وش مايكل جاب الوان او بيض كده او لونه غير لما شاف رودولف راسندل فين في البالاس؟ طبعا لان هو شرير جدا و he planned not to to poison him and didn't expect to see him again. هو طبعا لانه خطط لتسميمه ومكانش متوقع ان يشوفه مرة تانية. طيب number 5 does Michael realize that Rassendal isn't the real king? How do you know? في الحقيقة هو no he doesn't realize at first. في البداية ما كانش عارف as his face got white زي ما قلنا when he saw him at the palace. طبعا ده دليل على انه ما يعرفوش او انه ما عرفش الفرق. But later ولكن بعد كده he realized as he got a message from Zenda that all is well. عرف بقى طبعا في الرسالة اللي جات له من زندا ان كله تمام، وعرف التفاصيل وفهم ان رودولف راسندل is not the real king. Number 6 does the princess know that Rassendal isn't the real king? لا طبعا. هنقول كده لان طبعا no she doesn't. He has changed a little. He became more serious and thinner. كل اللي اتغير بالنسبة لها او اللي هي لحظة التغيير فيه ان هو became more serious and thinner. طبعا هو سابت وفريتز مش مجانين يقولوا لفليفيا السر بتاع الخطة، لان طبعا احنا عارفين الستات ما بيبلش بقهم. ايوه برافو عليك زي ما انت قلت. Number 7 بيقول لي how did Sabt plan to get the king back to his palace in Strelso. الخطة كانت ايه لإعادة الكينج للبالاس؟ After the coronation was finished، بعد ما الكورونيشن هينتهي، Sabt and Rassendal would go off to the hunting lodge in Zenda. Sabt و Rassendal هيروحوا إلى hunting lodge. Sabt would return to Strelso and Rassendal would cross the borders of Ruritania. طبعا كانت خطة وهنشوف قدروا يحققوها ولا لأ. Number 8 what does Fritz do while Sabt and Rassendal go to Zenda. Fritz كان بيعمل ايه لما راسندل ورودولف راسندل وسابت راحوا الى زندا؟
قال لي طبعا he will tell everyone that the king has gone to bed. هيقول للناس ان الملك نام and that he is not to be woken up until 9 o'clock tomorrow morning. وان محدش يصحيه قبل الساعة 9 في الصباح. طيب وطبعا خلي بالنا ان الكلام ده كان 9 صباحا ديت كانت وقت متأخر، بس هم كانوا عايزين يدوا نفسهم وقت كويس عشان يدبروا أمورهم. Number 9. Why do Rasandal and Sept need a permit to leave the city? ليه رودولف راسندل كان محتاج لتصريح عشان يخرج من المدينة؟ قال لي because أو as all the gates of the city must have been closed at that time. في غلطة مطبعية هنا، في غلطة كتابة إن as all the guards sorry هي as all the gates of the city must have been closed at the time. Number 10. How do Sept and Rasandal got out of the palace? ازاي رودولف وسابت خرجوا من القصر؟ قال لي طبعا هم خرجوا they got through a panel in the wall into a dark sacred passage that leads to a sacred pack the palace gardens. طبعا هم خرجوا من ممر او باب سري بيؤدي الى ممر طويل مظلم سري بيؤدي الى مكان خلف حدائق القصر. Number 11. How do Sept and Rasandal get a permit from the king? ازاي حصلوا على البرميت؟ قال لي Sept copied the king's signature to permit from. هو Sept قلد إمضة الكينج. Number 12. Who else is riding to Zenda behind Sept and Rasandal? مين اللي ماشي في الطريق كمان رايح زندا ورا رودولف راسندل وسابت؟ طبعا مايكل and ماكس هولف. مين ماكس هولف؟ يوهانز براذر اللي هو جارد عند دوك مايكل. Number 13. What do you think the message all is well mean? تفتكروا كده معنى كلمة all is well mean ايه؟ تعني ايه؟ قال لي the king is kidnapped and imprisoned in the castle of Zenda. طيب ده رقم 1. رقم 2. Joseph is dead. رقم 3. Johan's mother is taken back to Zenda. طيب. Number 14. What do Sept and Rasandal find inside the lodge? هم شافوا ايه جوه اللودج؟ قال لي Joseph is killed and the king isn't there. جوزيف مقتول والملك ما كانش هناك. طيب number 15. What does Sept want Rasandal to do to worry Michael more? السؤال ده مهم. To worry Michael more. قال لي to continue pretending to be the king. بكل بساطة إنه يكمل في خداعه أو في تظاهره بإنه الكينج. طيب chapter 4 بيبدأ بيقول لي what did Sept plan to do if the real king was dead؟ إيه اللي هيحصل أو الخطة إيه لو الريل كينج مات؟ طبعا راسندل would stay as the king. رودولف راسندل هيفضل ملك طول عمره. طب نكمل كده مع أحداث chapter 4. Why did Michael's men come to the lodge? ليه رجال دوك مايكل جم إلى منزل الصيد؟ قال لي to hide their evil work. إيه هو ال evil work؟ إيه هو عملهم الشرير؟ ده اللي هنشوفه في unit أو في question 3. بيقول لي what does it mean to hide their evil work؟ قال لي to bury the body of Joseph whom was killed. عشان يدفنوا جثة جوزيف اللي هم قتلوه. Number 4 بيقول لي how did Sept explain Rasandal's injured finger to Friler؟ كيف فسر سبت إصابة إصبع راسندل لفرايلر؟ قال لي طبعا the king's finger was caught in a door. تمام، حجة كويسة أو سبب مقنع إلى حد ما. Why does Sept tell Friler all young men like to ride their horses now and then? So why not the king؟ طب هو قال له كده ليه؟ قال لي to justify why they rode off on their horses. Perhaps he wanted to mislead them. كان عايز يضلله طبعا. Number 6. Well, Rasandal has never liked responsibilities. Now he has many. What responsibilities does he have? رودولف راسندل ما كانش بيحب المسؤوليات، بس هو دلوقتي عنده مسؤوليات. ايه هي المسؤوليات بقى دلوقتي؟ اولا to perform the king's duties، عشان يؤدي مهام او واجبات الكينج اللي هي ايه؟ to keep the king's throne safe، عشان يجعل او يحافظ على العرش بأمان. to save the king from Zenda، ينقذ الملك من زندا. و to sign official documents, meet delegations from other countries, care about his people and defend his country. ويوقع الوثائق الرسمية ويقابل الوفود من الدول الأخرى ويعتني بالشعب ويحافظ على أو يدافع عن بلده. طيب جميل، ده كله شغل كويس. هنكمل كده مع chapter 4. Question number 7 بيقول what's the reason that Rasandal claims is the cause of his writing being different from the king؟ ايه السبب او اللي هيقوله رودولف راسندل على اختلاف الخط؟
هيقول طبعا because of his injured finger بسبب إصبعه المصاب. Number 8. Why couldn't Michael accuse Rassendal of not being the real king؟ ليه مايكل ما يقدرش يتهم رودولف راسندل بانه مش الملك الحقيقي؟ ده هيفتح على نفسه بوابه كبيره as he had to show his guilt لانه هيضطر يقول كمان ان هو خاطف الملك اخوه. Who are the 6 men؟ مين الست رجال المهمين بتوع الدوك مايكل المشهورين دول عندنا؟ قال they are 6 special soldiers Michael keeps at his house all the time. بيقول ان هم 6 رجال او 6 جنود مخصوصين مايكل مخليهم معاه دايما طول الوقت في منزله. They are loyal to him. هم مخلصين جدا ليه. They are ready to kill at Michael's back and neck. يعني هم ممكن يقتلوا تحت امره، وده تعبير من القصه. Number 10 بيقول لي where are the 6 men from؟ هم منين الست رجال دول؟ قال 3 of them are Ruritanians. يعني هم 3 منهم Ruritanians. And the other 3 are foreigners. والأربعة تانيين foreigners. One is Belgian, one is French, and one is English. Number 11. Why are only 3 of the 6 men in Israel so? قال because the other 3 were in the king's guard in Zenda. هم كانوا بيحرسوا الملك في زندا. What are Rassendel's plan that he kept secret from Sept and Fritz؟ ايه ده؟ هو رودولف راسندل بقى عنده اسرار يشيلها عن سبت وفريتز؟ طبعا هو بدأ يبقى to act like a king زي ما اتفقنا. اولا to improve the king's picture with his people. ثانيا to make himself as popular as he could, not to say anything bad about Michael. دي الحاجات اللي ما كانش قالها لسبت وفريتز. How did Rassendel carry out his plan to make himself popular؟ قال لي طبعا أول حاجة هو he went for a ride with Fritz in the park. He paid a second visit to the old town. He paid a visit to the palace of Flavia followed by a crowd of people. طبعا الناس بتحب الكلام ده. Number 14. Why was Rassendel keen on getting the people of Britannia to like him more than they liked the Duke؟ هو ليه عايز يعمل كده؟ قال لي to win their support in his fight against the Duke. طب number 15. What did Rassendel say to Flavia about Michael؟ قال لها ايه؟ قال لها that Michael is back in Israel and he won't stay for long. The nearer Michael is to him the better. قال لها طبعا انه هو بيحب يبقى قريب منه. Number 16. بيقول لي why did Rassendel need to be careful with the princess؟ قال لي طبعا not to realize that he was not the real king. جميل. Number 7 أو 17. بيقول لي what mistakes does Rassendel make? How does he cover it up؟ طيب ايه الأخطاء؟ قال لي إن he left Michael wait outside the guest room. He himself went outside to get him عشان يصحح غلطته. طيب how does Rassendel know that the 6 men also know his secret؟ قال لي طبعا when he saw Richard smile at his pretend English accent. Chapter 5 بيبدأ كده بيقول لي Rassendel has never liked responsibilities. Now he has many. What are they؟ يمكن ده سؤال متكرر. And he has to has to act like the king, has to run the country, has to rescue the king, has to care about his people. طب number 2. Why does Rassendel become good at pretending to forget rules and people؟ طبعا ده كان سؤال جاي من في الورك بوك، والإجابة هتبقى to cover his mistakes. نكمل كده مع بعض الأسئلة بتاعتنا. Number 3 بيقول لي why does Sept mean when he says you will probably stay there forever if you do؟ كان يقصد ايه بالكلام ده؟ ان he means that Rassendel will either be imprisoned in Zenda or killed there if he goes. جميل. Number 4 بيقول لي why does Rassendel have Sept followed everywhere؟ قال لي to protect him from Michael's men as he wanted to hurt him. 5. Who sent a letter to Rassendel? What was written in it؟ مين اللي أرسل الخطاب وكان مكتوب فيه؟ طبعا اللي أرسل الخطاب هو مدام أنتونياد دي موبال. Sent him the letter and asked to see him at a summer house alone at midnight as his life was in danger. دي كانت الرسالة.
Number 6 بيقول لي what does Richard offer Rassendyll at the summer house؟ ايه العرض اللي قدمه ريتشارد لراسندل في منزل الصيف؟ قال لي he offered him a safe journey to the borders، رحلة آمنة إلى الحدود، and 50,000 English pounds و50,000 جنيه إنجليزي صفقة. Number 7 how does Rassendyll come out of the summer house alive؟ خرج ازاي حي ابن الذين ده؟ قال لي he holds the iron table in front of him to protect him and he rushes out of the door and knocks the 3 men down. He runs quickly away. جميل، خطة كويسة. طيب number 8 نكمل مع الأسئلة. Why does Rassendyll say he thought he didn't need to worry about society؟ How does the princess react to this؟ Why؟ تمام. Is it a mistake for him to say this؟ هل ده كان غلطة منه؟ طبعا. أولا number A he says it because he is forgetting to like a king or to act like the king. Number B the princess is surprised as the king must have known that he was going to become the king one day. طيب number C this is a mistake by Rassendyll as he almost uncovers the truth but about his real identity. Number 9 the day after the ball اليوم اللي بعد الحفلة the princess receives the 2 letters. What are they and who are they from؟ الخطابين دول فيهم ايه ومن مين؟ The first one from the dog in which he invited her to visit Zenda. طيب the second one was from Antoniette de Maubert in which she warned her to accept the dog's invitation. كانت بتحذرها انها تقبل دعوة الدوق. Number 10 what did Rassendyll tell the marshal to do؟ قال له طبعا to guard the princess. هنكمل عشان الجزء ده مهم. to say he is the head of Strelso if he doesn't get a message from him for 3 days, to say that the king is dead if the dog didn't allow him to see the king, to declare that Flavia is the ruler of Ruritania. طيب number 6 or chapter 6 how did Rassendyll secure the situation in Strelso before going to Zenda to rescue the king؟ قال لي طبعا he put Strelso under the control of Marshal Strankich. He let people know that he was going hunting. He saw Flavia off and asked her to be a queen if he didn't come back. طيب number 2 بيقول لي why might the difference in Rassendyll's writing be a problem for Strankich or للمارشال, as people might think that he is not a real order from the king. Number 3 what reason did Rassendyll give Flavia for leaving Strelso؟ قال لها هو هيغادر Strelso ليه؟ طبعا that he is going to hunt a big animal، وقال لها ساعتها a big animal اللي هو يقصد بمايكل. 4 what does Rassendyll ask Flavia to do if he doesn't come back؟ Rassendyll بيطلب ايه من فلافيا تعمله عشان لو ما رجعش؟ قال لها طبعا طلب منها to be a queen انها تبقى ملكة. Number 5 who does Torlenheim country house belong to؟ قال لي a relative of Fred's who doesn't visit it. Number 6 what reason did Rassendyll give to the gentleman he took to Zenda؟ قال لهم ايه؟ قال لهم احنا رايحين زندا نعمل ايه؟ الرجاله اللي هو خدهم معاه. Number 8 Michael had tried to kill him، ان مايكل حاول يقتله، ان مايكل imprisoned one of his friends، وان مهمتهم ان to free his friend secretly. Number 7 what reason does Michael give for not visiting Rassendyll or inviting him to his castle؟ طبعا مش ذوق. He and some servants have a dangerous illness. Number 8 who do Rassendyll and Fritz go to the inn at Zenda؟ Who do they talk to there and what do they say؟ راحوا قبل مين وطلبوا ايه؟ طبعا هنكمل كده. هم راحوا زندا ليه؟ They go there، طبعا احنا بنستخدم صيغة البريزنت. They go there to meet Johan. They talk to the innkeeper daughter and ask her to have Johan and meet them the next night at Torlenheim house. Number 9 what message does Henzo bring Rassendyll from the Duke on his second visit؟
في زيارته الثانية قال له إن the dog offers them a safe journey to the borders and a million gold pieces. يا سلام، السقف العروض بيعلى. Number 10. What happens when Robert is leaving on his second visit to Rassendyll? ايه اللي حصل؟ قال لي he stabbed Rassendyll on his shoulder with a knife. ضربه أو طعنه بسكينة في كتفه. Number 11. What do Rassendyll and Sept learn from Johan? قال لي طبعا إن the king is being kept in the castle and the dog's plans. Number 12. Describe the room and the pipe where the real king is being kept. طبعا الوصف بتاعهم إن there is an outer room with no windows. It's always guarded by 3 of the 6 men. The king is kept in chains in the second room. Its window has a large pipe that leads to the moat. طيب, what is the plan if the castle of Zenda is attacked? The king will be killed and his body would be thrown down the pipe into the moat. The guards can then go out through the same pipe and swim across the moat to escape. طبعا اللي هو هيبقى Dietrich. Number 14. How will Michael's men kill the king if the castle is attacked? And what will they do with the body? And طبعا Dietrich goes into the king's room and kill him. Then the body will be put down the pipe into the moat. The change will keep the body under the water of the moat. خطة محكمة. طب number 15 بيقول لي why do Rassendyll and Sept send Johan to the castle? طبعا to spy on Michael. ودي كانت نهاية مراجعتنا النهاردة. أما في بقى مسابقة الحلقة ديت إن شاء الله أو العدد بتاع المجلة، والإجابة هتبقى على الواتساب الخاص بيا. هتبقى السؤال بيقول Why does Rassendyll say he thought he didn't need to worry about society? How does the princess react to this? And why? Is it a mistake for him to say this? ابعتوا لنا الإجابات على رقم الواتساب، وإن شاء الله تعالى هيكون في جوائز قيمة، وانتظرونا إن شاء الله تعالى في حلقات جاية كتير لمراجعات الإنجليزي. وطبعا لغاية ليلة الامتحان هيكون إن شاء الله في بث مباشر، تابعونا وبإذن الله تعالى كل التفوق والتميز. كان معاكم طاهر منصور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.